Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Shatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 87, the prayers of the personified Vedas, text 27, translation, purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Tava pariche charyanta kila sattvanike tataya. Tava pariye charantya kila sattvanike tataya. Tauta parakramantya viganaya shiro nirite. Tauta parakramantya viganaya shiro nirite. Parivayase pashu nivagira vibudhana pitans. Parivayase pashu nivagira vibudhana pitans. Tvaikrita sauridaka lupunanti naye vimukha. Tvaikrita sauridaka lupunanti naye vimukha. Tava pariye charantya kila sattvanike tataya. Tava pariye charantya kila sattvanike tataya. Tauta parakramantya viganaya shiro nirite. Tava parakramantya viganaya shiro nirite. Parivayase pashu nivagira vibudhana pitans. Parivayase pashu nivagira vibudhana pitans. Trahikrita sauridaka lupunanti naye vimukha. Tvaikrita sauridaka lupunanti naye vimukha. Tava pariye charantya kila sattvanike tataya. Tava pariye charantya kila sattvanike tataya. Tauta parakramantya viganaya shiro nirite. Tauta parakramantya viganaya shiro nirite. Parivayase pashu nivagira vibudhana pitans. Parivayase pashu nivagira vibudhana pitans. Tvaikrita sauridaka lupunanti naye vimukha. Tvaikrita sauridaka lupunanti naye vimukha. Tava, your. Pariye charanti, who worship. Akila, of all. Sattva, created entities. Niketaya, as the shelter. Te, they. Uta, simply. Para, with their feet. Akramanti, step upon. Aviganaya, disregarding. Shira, the head. Nirite, of death. Parivayase, you tie up. Pashuniva, like animals.
Gira with your, the Lord's words of the Vedas. С твоите думи на ведите. Vibhudan, Вибудхан, wise. мъдри. Api, even. Дори. Tan, them. Те. Tvai, to whom? На когото. Krita, Крита. those who have made. Тези, които са направили. Sarira, Саубрида. friendship. Приятелство. Kalu, indeed. Наистина. Punanti, Пунанти. purify. Пречистват. Na, not. Не. Ye, who? Кой? Vimukha, Вимука. inimical. Враждебен. Translation. The devotees who worship you as the shelter of all beings disregard death and place their feet on his head. But with the words of the Vedas, you bind the non-devotees like animals, though they be vastly learned scholars. It is by your affectionate devotees who can purify themselves and others, not those who are inimical to you. Превод. Преданите, които те обожават, като убежище на всички същества, не зачитат смъртта и поставят ръката си върху главата им. Но с думите на ведите ти обвързваш неотдадените като животни, макар те да са високо издигнати учени. Твоята обич към преданите, които могат да се пречистят, могат да пречистят себе си и другите, а не те. Твоята обич е насочена към преданите, които могат да се пречистят себе си и другите, а не тези, които са враждебно настроени към теб. One second. Всъщност последния ред. Твоите любими или обичани предани са тези, които могат да се пречистят и себе си и другите, а не тези, които са враждебни към теб. Purport. The personified Vedas, who have now set aside the erroneous philosophies of several contending schools, the Asadutpativada of the Vaisheshikas, who presume a material source of creation, the Asadvinashavada of the Nayayikas, who would deprive the liberated soul of consciousness, the Sagunatva Bedavada of the Sankhya's, who isolate the soul from all its apparent qualities, the Vipanavada of the Mimamsakas, who condemn the soul to eternal involvement in the mundane commerce of karma, and the Vivartavada of the Mayavadis, who denigrate the soul's real life in this world as a hallucination. Having rejected all these ideas, the personified Vedas now present the philosophy of devotional service, Paricharya Vada. Пояснение. Олицетворените веди, сега оставяйки погрешните философии на няколкото философски школи, а именно Асадутпативада на вайшешиките, които предлагат или обясняват, че има материален източник на творението, Асадвинашавада на най-яйките, които лишават освободената душа от съзнание, на Сагунатва, Бхедавада на санките, които отнемат на душата всичките качества, Випана Вада на мимамсаките, които обричат душата на вечно съществуване в светското, в материалното заплитане на карма, и Виварта Вада на Майявадите, които премизяват истинският живот на душата в този свят като халюцинация. Отвърляйки всички тези идеи, сега олицетворените веди представят философията на преданото служене Паричаря Вада. The Vaishnavas, who accept this philosophy, teach that the jiva soul is an atomic particle of spiritual personality who possesses minute knowledge, is not independent, and has no material qualities. Вайшнавите, които приемат тази философия, учат, че живото същество е атомична частица от духовна личност, която притежава
независимост и нямаме реални качества. Being minute, he is prone to come under the control of the material energy, where he suffers the pains of material life. Като много малко живото общество е склонно да стане подвластно на материалната енергия, където страда болките на материалния живот. He can end his suffering and regain the shelter of the Supreme Lord's divine internal energy only by rendering devotional service to the Lord, not by engaging in fruitive work, mental speculation, or any other process. То може да прекрати страданието си и да възвърне подслона в божествената вътрешна енергия на Бога, само като дава предано служение на Бога, а не като се заема с плодоносна дейност, с умозрителни разсъждения или някакъв друг процес. Yes? Or you're waiting for? You're finished? As Lord Krishna says in his own words, this is from 11th canto, when Krishna explains the yoga system to Uddhava. Както го Кришна казва със своите думи в 11-та песен, където обяснява на Удава. Bhaktyaham ekaya graya shradayatma priya satam bhakti punati mannishtha shvapakan apisambhavat. Only by practicing unalloyed devotional service with full faith in me can one obtain me, the Supreme Personality of Godhead. I'm naturally dear to my devotees who take me as the only goal of their loving service. By engaging in such pure devotional service, even the dog-eaters can purify themselves from the contamination of their low birth. Само чрез практикуване на чисто предано служение с пълна вяра в мен, човек може да не достигне мен върховната личност. Аз съм естествено скъп на моите предани, които ме приемат като единствената цел на тяхното любовно служение. Като е извършил такова чисто предано служение, дори и кучияците могат да се пречистят от замърсяването на тяхното нише раждане. Devotees of the personality of Godhead worship him as the shelter, Niketa, of everything that exists, Akila Sattva. Преданите на върховната божествена личност го обожават като подслон Никета и на всичко, което съществува, Акила Саттва. Moreover, these Vaishnava devotees themselves can be called Akila Sattva Niketa in the sense that their abode and shelter is the philosophic truth of the reality, Sattvam, of both the material and spiritual worlds. Нещо повече, тези Вайшнава предани самите могат да бъдат наречени Акила Саттва Никета, в смисъл, че тяхната обител и убежище е философската истина на реалността Саттвам и на материалният и духовният свят. Thus, Shripad Madhvacharya in his Vedanta Sutra Bhashya quotes the Shruti mantra Satyam Hyevedam Vishvam Asrijata. He created this world as real. Така Шрипад Мадхвачария в своята Бхашя цитира Шрути мантрата Сатям Хиведам Вишвам Асриджата. Той създаде този свят реално. And the 7th canto of Srimad Bhagavatam, 7.1.11, refers to the Supreme Lord as Pradhana Pumbhyam Naradeva Satyakrit, the creator of a real universe of matter and living entities. И в 7 песен на Шримад Бхагаватам описва Бога като създателят на реалната вселена, на материята и живите същества. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur points yet another more confidential meaning of Akila Sattva Niketa, that the Supreme Lord's personal abodes are in no way kila or imperfect, and so are called Vaikunta, the realms free of anxiety and restriction. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур изтъква още по-поверително значение на Акила Саттва Никета. Това, че личната обител на Бога не е кила или несъвършена, затова се нарича Вайкунта, обителта е освободена от страдания и ограничения. Vaishnavas whose devotional service the Lord has kindly accepted are so sure of his protection
that they no longer fear death, which becomes for them just another easy step on the way back to their eternal home. Вайшнавите, чието преданно служение Богът е милостиво приел, са толкова убедени в неговата закрила, че те повече не се страхуват от смъртта, която става за тях още една лесна стъпка към пътя им, към вечния им дом. Пътя им към вечния дом. Similar description we have about Dhruva Maharaj, who placed his feet on the head of death when he ascended to the airplane taking him to Vaikuntha. Подобно писание има и за Dhruva Maharaj, който поставил крака си върху главата на смъртта, преди да се качи в духовния самолет към Вайкунта. In the purport, Prabhupada says that because he was due to quit this world, he didn't care for death. Death was waiting, but he just placed his feet and went on his journey. But are only the devotees of the Supreme Lord eligible for liberation from the fear of death? Само преданите на Върховния са способни на освобождение от страха от смъртта. Why are all other mystics and learned scholars disqualified? Защо всички други мистици и учени не са квалифицирани? Hear the Shruti's answer. Anyone who is vimukha, who has not turned his face toward the Lord with hopeful expectation of his mercy, is bound up in illusion by the same words of the Vedas that enlighten the surrendered devotees. Тук Шрутите отговарят. Всеки, който е вимука, който не обърна своето лице към Бога с надеждата за неговата милост, е обвързан от илюзията със същите думи на ведите, които просветляват отдадените предани. The Vedas themselves warn, Tasyavak tantir namani damani, tasyedam vacha tantya namavir damavi sarvasittam. The threads of this transcendental sound form a string of sacred names, but also a set of binding ropes. Нишките на този трансцендентален звук оформят въже на святи имена, но също така и въжета за вързване. With the rope of their injunctions, the Vedas tie up this entire world, leaving all beings fettered by false designations. С въжето на предписанията си ведите обвързват целия свят, оставяйки съществата повлияни от измамните обозначения. The reality of the soul and supersoul is aparoksha, perceivable, but only to one with transcendental vision. Реалността на душата и свръхдушата е апарокша. Може да бъде възприята, но единствено за този, който има трансцендентално зрение. Philosophers whose hearts are impure mistakenly presume that this truth is instead paraksha, that it can only be speculated upon and never experienced directly. Философите, чието сърца са нечисти, погрешно предполагат, че тази истина, приемат тази истина вместо това парокша, че тя може да бъде достигната чрез размишление и никога да не бъде изпитана директно. The knowledge of such thinkers may help them dispel certain doubts and misconceptions about the lesser aspects of reality, but it is useless for transcending material illusion and approaching the absolute truth. Знанието на такива мислители може да им помогне да премахнат определени съмнения и погрешни схващания за по-нишите аспекти на реалността. Но е безполезно за за надхвърлянето на материалната илюзия и достигането до абсолютната истина. As a general rule, only the devotees who faithfully render loving service unto the Supreme Lord up to the point of complete purification receive His grace in the form of aparoksha jnana, direct realization of His greatness and wonderful compassion. Като цяло само преданите, които
вярно отдават любовно служение на Върховния Бог, до момента на пълното пречистване получават Неговата милост под формата на пароша гьяна или директно осъзнаване на Неговото величие и необикновено състрадание. The personality of God, it is of course free to award His mercy even to the undeserving, as He does when He personally kills offensive demons. But He's much less inclined to bless Mayavadis and other atheistic philosophers. Върховният Бог, разбира се, свободен да дари своята милост дори на незаслужилите, както Той прави, когато лично убива оскърбителните демони. Но Той е не толкова склонен да благослови Майявадите и другите атеистични философи. Like in Bhagavad Gita, we find Krishna describing in the 16th chapter the mentality of atheists. And there he says that will be cast down into demoniac species. And one may wonder, why is the Lord not merciful to them? Well, actually he is merciful because, like the Mayavadis or here other atheistic philosophers, they just don't want to have anything to do with some supreme person especially. So he gives them the opportunity to live in that fantasy, speculative universe where there's no God and everything is one and on, or even zero. And after a long time they may get, because by nature it's artificial, so they may get another opportunity to meet some devotees. So, but ultimately, because we are a little bit independent, so Krishna respects our desires. So if one wants to forget, no problem. I have a lot of life forms where you can forget me for practically forever. It's not forever, but it sounds like for a long time. Like in that Bhagavad Gita verse, the word is used perpetually, which sounds like forever. And it's like when the demigods are called Amrita, immortal. Yeah, sometimes one should not mistakenly take things literally. Yes. Amrita in that sense means they live such a long time that for us it's like immortal, but it's not really immortal. So demons, they may be going for a long time into complete forgetfulness, but not eternally. It's not eternal condemnation. Which is good to know, because some philosophical, how you call it, buildings, constructions, some imaginations of religious thinkers, they talk about being like forever. You're never gonna. You are condemned eternally.
ти си обречен във вечността да ставаш. Just the idea is actually terrible. Isn't it? I mean, and then you may wonder, because, they talk about like, Jesus, he is the Savior. So before Jesus, what is the possibility of a Neanderthal human being to reach perfection in life? He will never, he will, of course not. He has not met Jesus, obviously, no? Jesus е спасителят и какво става тези, които са родени преди него. Или даже още по-рано неандерталците. Очевидно те не са могли да бъдат спасени. Or whoever lived BC, before Christ. I'm not sure. Does anybody know what the answer is? Because there's no rebirth. There's no transmigration of the soul. You live once. Basically, that's the philosophy. So, if you died just before Jesus appeared on the scene, bad luck. It's No? It's what? Yes, actually, what many people that have this philosophy, they're saying it's their bad karma. bad luck. Bad luck, huh? Yes. Just see. No, they have speculated some more. They have some explanation. So, what is the speculation? Because even after him, if there are persons, let's say in Brazil, who never met, or Right. never meet, Right. but they live according to the teaching, they never sin. It's possible. Will they go and eternally suffer if they never sin? That's another question. Well, I thought you had the answer. Yeah, they came up, well, it's not logical. They cannot suffer if they didn't sin. So, there's another realm where they go, purgatory or Limbo. whatever it's The called. limbo? Yeah, something. Yeah, This is called speculation. speculation. No, it's really, no, because there's no real knowledge and it doesn't really make sense either. So, yes, although it says, and we understand that, whoever has a demoniac nature or impersonalist or atheistic, so apparently they don't get the mercy of the Lord as devotees do. Очевидно е, че тези демони атеисти не получават същата милост, която получават преданите. But there's no eternal condemnation, really. Но за никой няма вечно обречение. And I mean, this is really also logical. We are talking about cosmological time perception, which is really not thousands of years, it's not millions of years, it's not even trillions of years, is just one lifetime of an insignificant Brahma. Но тук говорим за космологично време, което става дума за хиляди, милиони, милиарди или трилиони години. Трилиони години е просто един ден на Брахма. It's really the inhalation and exhalation of Mahavishnu, which means one lifetime of Brahma. This is a time span of trillions of years. Просто едно издишване и вдишване на Махавишну, което дава възможност на Брахми, много в един живот на Брахма представлява трилиони години, което всъщност е просто един миг. And the living entities, they bhutva praliyate, they come and go, and they have always some facility, some opportunity to elevate themselves. Живите същества постоянно се появяват, имат възможност да идват и се отиват или имат възможност да се пречистят и да се издигнат. Even if one is a microbe. Yes. I mean, think about it, It's really, isn't it a condemned life? I mean, there are so many living entities out there now in this. What to speak in the sea, on the bottom of, 10,000 meters below the surface of the water. Somebody is living, not somebody, a lot of them are just completely condemned to ignorance, and what a life. На дъното на океана 10
10 км под водата живее някой. Не някой, а много същества. Това е наистина ужасен живот. You see some insects, how they're crawling. So, what's your future? Where are you going? Виждаш как насекомите пълзят на някъде, но на къде се тръгнат? Какво е бъдещето? I mean, I remember, and I'm not, how you say, making propaganda for LSD. But in some ways, the perception was, we talked about expanding consciousness, which in one sense, materially speaking, yes, I think one can say that. Тук сега няма да пропагандирам LSD, но тогава се говореше, че то разширява съзнанието и в известен материален смисъл може да се каже. So I remember, this was before coming to Krishna consciousness. So I saw this insect walking on the table. And it wasn't like, you're seeing completely crazy things. It was just different awareness. So I was like addressing that entity and saying, why are you going? Yeah, seeing it as like I'm a person, so in one sense that's another. It's not just something. I don't know how they think that it's just matter. Like therefore you can kill animals, no problem. They don't have soul, and they're not there. Just something that's there, and we can use it. No, you can see it. This is another entity. It's actually some personality. Just in this stage now. And what's your life? Where are you going? И очевидно е, че това е някакво същество, което има индивидуалност, макар и така затворено в тази ниша форма. Не може да го мислим за нещо си, нещо, което върви, може да го ползваме, да го убиваме, както си искаме. Това е просто някаква къща материя. And now we know that yes, over time, a long time maybe, someday that living entity will assume a human body. И ние знаем, че някой ден, може да след много време, това живо същество ще получи човешка форма. Therefore we say, it's such an opportunity. If you lose it, it's a great loss because it may take a long time again until one again, by evolutionary process of consciousness, comes again to that stage of life. Затова казваме, че човешката форма е такава рядкост и трябва да бъде пропиляна. Ако я изгубим сега, не се знае след колко време пак ще получим тази форма, докато достигнем чрез постепенния еволюционен процес. So one may be an impersonalist and an atheist, and one may have to go down into demoniac species, as Krishna says in Bhagavad Gita, but after who knows how long time, one will have another opportunity in this human lifetime and maybe meet some follower of Jesus. In some way come in contact with somebody who will enlighten someone that there is a supreme controller, person, the origin, etc., and you have a relationship. По някакъв начин да срещнеш някой, да ти даде знание, че има върховен господар и Бог, който и ти имаш взаимоотношения с него и трябва да го обичаш. One should not think, however, that the devotees of Vishnu are ignorant because they may not be expert in philosophic analysis and argument. Човек не трябва да мисли, обаче, че преданите на Бог Вишну са невежи, тъй като те може да не са опитни в философските анализи и аргументи. The soul's perfect realization is to be gained not through his own efforts at mental speculation, but by receiving the Lord's favor. Съвършената реализация на душата трябва да бъде постигната не чрез собствени усилия в умствени разсъждения, а чрез постигането на милостта на Бога. Yeah, this we hear from Vedic authority, Katha Upanishad 1-23 and Mundaka Upanishad 3-3. Това научаваме от ведическият авторитет Катha Upanishad и Mundaka Upanishad.
important verse, very famous verse. Nayamatma pravachanena labhyo namedaya nabahuna shrutena yam evaisha vrinutena labhyas tasyaisha atma vivrinute tanum swam. The Supreme Self cannot be reached by argumentation or by applying one's independent brain power or by studying many scriptures. Rather, he alone can achieve the Self whom the Self chooses to favor. To that person, the Self reveals his own true personal form. Върховното себе не може да бъде постигнато чрез аргументи или чрез използването на независимите способности на интелигентността или пък чрез изучаването на много писания. По-скоро човек може да постигне себето само ако себето го избере. Но на тази личност себето разкрива собствената си истинска лична форма. So therefore we speak about ascending and descending process of receiving knowledge. И затова ние говорим за два вида процеса на получаване на знание, на получаване отгоре или със собствено усилие. And ultimately it's by revelation. Но в крайна сметка това е чрез Consult Google. Consult Google. Google Guru. Крайна сметка е въпрос на откровение. Yes, Swayam Eva Spuratyaya, that when one becomes qualified by service, Sevan Mukhi Jiva Adau, by first engaging the tongue, one can eat and drink and speak, and then Krishna, if he's pleased, he will reveal himself. Чрез служение човек се квалифицира и така Кришна се разкрива според Daha и първото служение започва с езика, човек може да яде, да пие и да говори за Кришна, когато Кришна воля може да му се разкрие. Well, obviously, eat and drink Krishna prasadam and speak about Krishna. Yeah, otherwise, atakshi Krishna namadi nabhavet krayam. Indriyai, the mind, the senses have no power to approach and understand and analyze anything in relation with Krishna. Но иначе умът и сетивата нямат силата да осъзнаят Кришна. As it says here, the Supreme Self, the Lord, cannot be reached by argumentation. Or applying one's brain power. Adhokshaja, he's beyond, he's far beyond our. I mean, we can't even understand the material world. And we're trying to discover more and more, and the more we discover, the more bewildered we become. Then you speculate the quantum theory, and then all the laws of material nature just are upside down. Yes, things behave apparently in a way they shouldn't. Then they think particles can be in two places at the same time. This is not possible. Oh, why not? Krishna can be not only in two places at the same time, it can be in unlimited places at the same time. Anyway, so yes, this is definitely a fact that only by, if the self chooses and gives favor, like we had the other day, what is it? Lesha, prasaram lesha janati tattvam, that one can, only if one is favored by a little bit of mercy by the Supreme, can one understand His glories.
That's Brahma is saying, who is the most, has the biggest brain of all. All right, so what we're going to do now, because we are maybe, half through? You will do tomorrow the rest? Yeah. Why not? So we have 5 minutes for speculation. Any comments about this? How much is there still? There's not that much, no? Probably we'll read the other one. Yes, we'll read the next verse. So then I have 4 minutes, I can read the rest. Elsewhere the Shruti describes the devotee's success. Dehante deva param brahma tarakam vyachashte. At the end of this body's life, the sanctified soul perceives the Supreme Lord just as clearly as if seeing the stars in the sky. На друго място шрутите описват успеха на предания така. На края на живота на тялото му или по време на смъртта, пречистената душа възприема върховния Бог толкова ясно, колкото сякаш вижда звездите в небето. And in its last statement, the Shvetashvatara Upanishad 6.23 offers this encouragement to aspiring Vaishnavas. И в последното твърдение на Шветашватара Упанишад 6.23 има окуражава вайшнавите. This is again about revelation. Famous verse, Yasya deve para bhaktiya yatha deve tatha gurao itasyaiti katati yarta prakashante mahatmanaha. And to those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master, all the imports of Vedic knowledge are automatically revealed. На тези велики души, които имат отклонна вяра в Бога и в духовния учител, заключенията на ведическото знание естествено се разкриват. In this regard, Srila Jiva Goswami cites other verses of Sri Shvetashvatara Upanishad 4:7-8 and 4:13. Тази връзка Шрила Джива Госвами цитира други стихове от Шри Шветашватара Упанишад. And the translation is, the Supreme Lord is He who is referred to by the mantras of the Rig Veda, who resides in the topmost eternal sky and who elevates his saintly devotees to share that same position. Върховният Бог е този, към който се обръщат мантрите на Риг Веда, който обитава най-висшето вечно небе и който издига своите святи предани да постигнат същата позиция. One who has developed pure love for him and realizes his uniqueness, then appreciates his glories and is freed from sorrow. Този, който е развил чиста любов към него и осъзнава неговата уникалност, тогава оценява славата му и е свободен от страдания, от мъка. What further good can the Rig mantras bestow on one who knows the Supreme Lord? Какво по-добро може Риг мантрите да дарят на човек, който знае върховния Бог? All who come to know him achieve the supreme destination. Всички, които го съзнаят, постигат върховното местоназначение. And another verse, to him who is the master of all the Vedas, in whom all planets rest, who is the Lord of all known creatures, both the two-legged and the four-legged, to him, the personality of Godhead, we offer our worship with oblations of ghee. На него, който е господар на всички веди, в когото почиват всички планети, който е Богът на всички същества, и на двукраките, и на четирикраките. На него, върховната личност, ние предлагаме обожанието си под формата на дарове с ги. Ghee, havisha, not coconut oil. Не кокосово масло. Referring those who desire liberation, Srila Swami prays. Посочвайки тези или обръщайки се към, говорейки за тези, които желаят освобождение, Шрила Свами се моли.
Tapantu tapai prapatantu parvatat atantu tirtani patantu chagaman yajantu jagaya vivarantu vadaya harim vina naiva mritim taranti. Srila Swami. Let them suffer austerities, throw themselves from mountain tops. Who does that? Travel to holy places, study the scriptures, worship with fire sacrifices, and argue various philosophies. But without Lord Hari, they will never cross beyond death. Нека да страдат от въздържание, да се хвърлят от планински върхове, да пътуват до святи места, да изучават писанията, да обожават, да извършат обожание в огнени жертвоприношения и да се аргументират с различни философии, но без милостта на Бог Хари никога няма да прекусят смъртта. And I'm only 1 minute over time. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gauri Thai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare